zuidelijk accent, een Belgisch accent. Ongeveer hetzelfde, toch? Ik zal Ongeveer hetzelfde? Ja, Ik kan me niet aanpassen. nee, ik ga me wel Dat haal ik aanpassen. In het Gronings. Ja, we zijn live? Oh. Goed, welkom bij de persconferentie. Ja, we kunnen gewoon in het Nederlands beginnen, want we verstaan mij natuurlijk allemaal. 2500 mensen vandaag aanwezig, jawel, in Martini Plaza. En uiteindelijk was het net te kort, althans voor Donar was het net te kort. Voor jullie niet. Sterker nog, aanstaande maandag mag je alweer aankomen treden tegen Oostende. Jonas Delarieu, als ik jouw stats even zo kijk, 28 punten, 8 rebounds, 7 uit 7 vrijworpen. Wat een goede avond, denk ik. Ja, zeker. Ik denk het was nodig, zeker na de start. Ik denk die 12-0 kan dodelijk zijn. Ik denk, we wisten dat het was voor een alles of niks, dus die weet dat het van het begin eigenlijk van moeten is. En ik denk dat we dat een beetje onderschat hebben in het begin. Ja, ik wou zeggen 20-0, of met 20 punten thuis winnen en dan direct zo achter staan. Jouw coach, ik zag hem even exploderen op de bank. Terecht dan toch ook? Ja, zeker terecht. Ik denk dat je dat niet als ploeg mocht laten gebeuren. Ik denk als we hier gewoon een opgaande wedstrijd spelen, dat we altijd onder controle hebben. Maar nu ook naar het einde toe, we laten ze te veel in de match. Ja, oké. En nu overmorgen dus alweer, hè? Waarschijnlijk nog een speler kwijtgeraakt met een blessure, zoals het nou lijkt. En dan ook Oostende ook nog even als tegenstander. Hoe is dat? Ja, dat gaat zwaar zijn. Ik denk, we hebben nu ook nog de bus naar huis gehouden. Tegen dat we thuis zijn, tegen dat we in het slapen zijn, morgen recovery. Dan is het al bijna de maandag. Ja, voilà. Het is heel snel op elkaar, maar dat is voor iedereen nu eenmaal zo. Daar is weinig aan te doen. Ik denk tegen Oostende, we moeten thuis proberen weer onze sterke wedstrijden van de voorbije match te spelen en daar de voorsprong te pakken. Ja, oké. Nou, succes daarmee. Dank u wel. En goede terugreis gewenst. Geniet van het Nederlandse landschap en zo onderweg. Sander, het zit erop. Ja. Eerst even over deze wedstrijd. Dikke voorsprong dan in het begin. Het publiek staat op de bank en denkt van nou, er zijn mogelijkheden. Ze komen weer terug, ze komen zelfs voor te staan. Maar aan het einde dan toch nog weer 15 punten was het op een gegeven moment zelfs. Heb je dan nog het gevoel van dit kan nog? Ja, tuurlijk. Ik denk dat we dat de hele wedstrijd hebben gevoeld, zeg maar, dat het altijd kon. En ik bedoel, we hebben een zwaar seizoen gehad en we waren gewoon vechtend eronder gaan, zeg maar. Dus dat is wat we proberen te blijven doen, gewoon blijven vechten. En we geloofden. We geloofden wel, door de hele wedstrijd heen, natuurlijk. Hoe was het, want we hebben elkaar nu niet meer gesproken, hoe was het, maandag hebben we natuurlijk allemaal gezien wat er in Leiden is gebeurd. Vooral die dag daarna, wat zit er dan in je hoofd? Het was een zware dag. Nee, het is gewoon een hele zware dag. Wat zat er in mijn hoofd? Gewoon alles wat beter kon. Ik bedoel, we stonden 16 punten voor en in de laatste 3 minuten geef je het gewoon weg. En het is gewoon zuur. Het is gewoon heel zuur. En het was ook een hele zure dag. En Ja. ook de dagen daarna waren nog steeds zuur, hoor. Gaan we het nu even over het hele seizoen hebben. De mensen hebben nog een uurtje, dus we nemen even onze tijd ervoor. Ongelooflijk eigenlijk, hè? What a ride. Het begin van het seizoen, zoveel spelerswisselingen, slechte resultaten en dan toch uiteindelijk de finale met 1 punt verloren. Ja, het is misschien al wat te vroeg om terug te blikken, maar hoe kijk je dan terug? Ik bedoel, ik denk in het begin van het seizoen hoe het ging. En toen alle spelers erin kwamen, eruit gingen. En coach die ook helaas was weggestuurd en wat er allemaal was gebeurd. Ik denk dat niemand had gedacht dat wij in de positie, toen wij in de finale stonden, had niemand gedacht in het begin van het seizoen dat wij daar konden staan. En dus eigenlijk wat je zegt, het is gewoon een hele rit geweest. De coach zei ook, het zijn 3 seizoenen bij elkaar geweest. In principe. En het was een heel zwaar seizoen met alle ups en downs, maar ook heel mooi op één weg hoe we teruggevochten zijn. Zeg maar. Want als je dat individueel even bekijkt, je maakte natuurlijk altijd de stap van Limburg naar Groningen, dat was al even een stapje. Ja. Hoger niveau basketballen, fase gehad dat je natuurlijk niet zoveel speelde. Hoe ben jij er doorheen gekomen? Ja, ook wat ik zei, het zijn bijna 3 seizoenen bij elkaar geweest. En het was een zwaar seizoen. Maar ik denk dat ik uiteindelijk heb ik ook laten zien een paar wedstrijden wat ik kon en wat ik kan doen. En het geeft mij eigenlijk alleen maar hoop voor volgend seizoen weer. Gewoon. Als je het vergelijkt zo'n jaar, waar ben je dan vooral nu beter in geworden? Er zijn veel dingen, veel kleine dingen. Maar ik denk ook een stuk volwassener geworden, zou ik het ook zo zeggen. Ja. Ja. Je kan nog geen Gronings, hè? Een beetje. Beetje. Ik zeg altijd, als ik niet weet wat ik moet zeggen, zeg ik maar gewoon mooi. Dat is heel goed. Morgen zien we elkaar nog. Dan gaan we afscheid nemen van het team van de fans van Donar en zo. Yes. Voor de mensen die dat leuk vinden, een time-out morgen 4 uur. Van harte welkom. Kun je nog even op de selfie met Sander. Hartstikke leuk. Tot morgen.
Yes. Goeie reis en succes in Oostende. Dank u wel. Doei. Raymond Westphalen and coach Anders Stimac, of course. We go to English now. Coach, after those 10-0 or something in the beginning of the first quarter, I saw you really exploding. What was happening? Was it underestimating of the team that they delivered the way they did? Yeah, I gave multiple warnings before this game that it's not only that 20-point lead that you get comfortable with, but then on top of that you have to remember you have to take a 4-hour bus drive. You're coming to Martini Plaza, which is in a good sense a hell to play as an opponent, and I stressed that out these past 48 hours. I stressed that out, and somehow it didn't got through. And you want to see me excited? That's when I get excited. So, but in the end, I saw a great reaction after that timeout. I saw a great reaction from one of the young guys coming off the bench, Yannick Damme, who gave energy defensively, who made 2 important threes to get us back in the game. And but like I said before, our team is running on fumes. I'm not using excuses. That's the last thing I want to do. But today I lose another player. Story of the season. But I am proud of my guys. The way they keep fighting, the way they keep, at the end of the game, they keep their cool. Especially Jonas and Alexander, they were Jonas very and cool. Alexander, but not to forget, I sub in this other young kid, Wout Leemans, who gets that board, who makes those 2 important free throws after the timeout that coach takes. So all important things, small things that nobody sees. Everybody always sees the big guys who make 28 points, get the boards and all this. Don't get me wrong, Jonas did an excellent job, but these little things that Yannick Damme did today in the first half, the small thing, the last 5 minutes of the game where Wout Leemans comes in, he was sitting 35 minutes on the bench. He comes in 5 minutes, and without any pressure, he's playing switching defense on all these guys that have rhythm. He crashes the boards. He makes those two important free throws, and that's what I think the story of our season so far. That everybody steps up And bounce back. when it's needed. And yeah, this may sound crazy on a loss, but I'm actually proud of it. So. Yeah, I can understand. But you had only one mission, to go to the next round, of course, and Yes. you made it happen. So with next playoffs, it's all day after day. So already on Monday, can you prepare a team on a big game like that in the semifinals? We'll do our best, huh? Do our best. We have the trip home now. Make sure we have good recovery. Tomorrow a very light day and some tactics. And Monday we go to work. We have them at home first. So let's see if we get a surprise. Why not? Did you see that the championship game of Donar last Monday? I did, yes. And Yeah, afterwards, because. yeah, of course. What did you see? Well, to go into that, I wanted to say something about for coach actually, because that was very tough for you guys, and I still believe, and I said this multiple times, that this team is, for me, the best Dutch team by far. And at the end, okay, that happens. You never want to see that happen. It sucks. It's big time. But if I want to say to my colleague, and this is what I wanted to say, is like, last year I was in the same position that my assistant and I had to take over. And we started the season bad, and you have to turn things around. You're in a negative spiral, you have to turn things around. And then eventually we won the cup. We almost made it to the Golden League. I think one game we needed. And I just want to tell coach, like, I respect that a lot because I've been through it. And I know how tough it is to make this big change. And what you cannot forget is this colleague of mine here, he made your team with a bad start, he made it a championship caliber team. And for me, the best team in Holland, by far. So I know how it is. I know how tough it is during the season to go through this. Because Sander just said it felt like 3 seasons. Well,
I got gray hair on one season because of that, because I know how tough it is. And I was a first-year coach together with my assistant. So I have a lot of respect for what coach did. And what happened, happened. You know, you cannot change it anymore. The only thing you can do is learn from it and move on to the next step. But the way this team was transformed, the way it was changed with the staff of coach was amazing to see. And I know how tough it is. So that's why I want to say to him, great job, coach. And I think the way Groningen, the way I know them, they will be competitive next season again. And again, I think you have everything it takes to be the best club in Holland, to be the best team, and the way you are working is amazing. So, but I want to say this about coach because it is very tough taking over. And everybody who's not in that spot or never has been in that spot doesn't know what it takes. And I've been in that spot as a young coach, and I know it's very, very tough. And all my respect to coach for that. Great job, coach. Thank you. It means a lot. Yeah, we kind of share the same destiny and have to be ready for everything. I embraced every day being here as at its fullest, and I cannot be more proud of the team, because those are winners. We are Donar. It's bigger and better than a medal with a sticker. We made bonds. We shared emotions. We went to the journey that went from -1,000 to +1,000, back to minus, and we are still looking at everybody's eyes. And this is the victory that goes along. This is the victory that goes along with this team, with this club, with this organization. Every other behavior from our side would not reflect the DNA of that. So I'm sure that all these guys practicing with 4, 6 players, however it was, wherever it was, we gave all of ours. I'm not going to spend any time. I have my opinion about these things, and I think that sometimes the growth goes through some kind of, I don't know, suffer, or, you know, when I'm missing another maybe pointy word to describe it. But I'm sure that, who said it? John Lennon, right? There is no such a thing as a bad ending. If it's not good, it's not the end. So we are Donar. A little bit, our scale, I believe, is different than metric system of surroundings, and I'm proud to be here with the same emotion and with the same willingness and desire as the first day. To stand despite all things, that means I believe something. Just okay, thanks. Just looking back, how was your Tuesday and Wednesday? Of course, it was so tough to handle that on Monday, but did you get yourself back together again to prepare on that game against Limburg? That was. We are human beings, and it's you know, things happen, and then you have to. Nobody asks. Calendar is set, strict, and nobody asks you anything. You have to go. You have to go further. But also you feel it, and there are some kind of consequences, and of course, I don't want us, I don't allow this team and us ourselves. Well, we are susceptible to criticism, to opinions, to whatever, you name it, social media, whatever. But in all this, I am sure that we cannot be judged by one sequence or one game or 3 days or 5 days in our season. I don't accept it for my team and myself. Call me selfish, but I'm not there. And
these guys are winners. These guys are winners because of the journey that we took with it. Talk about the journey. Coach talked about grey hair. Sander talked about 3 seasons in 1 season. What is in your mind if you think about the whole season in words like that? Life. It's life. Yeah, we are working in a very transparent milieu. You know how you say in very transparent and very fair domain of work, and we are susceptible. We are exposing ourselves week in, week out. Everybody can judge us. We are not hidden. We are there, and we look in front of our eyes. And I think this is a victory itself. Mm-hmm. What will happen now? Team is ready. Tomorrow we say goodbye to the fans in the city at 4 o'clock. And then what happens? Do you say bye to the players and never see each other again, or? Well, we have to take few days break just to calm down about the things and analyze the season. And of course, then is the work starts right away. We have to decide about the club itself, what is the next step to take. Some planning for long term or short term, let's say, and go step by step. Because at the end of the day, we are professionals. We put a lot of emotions and we share, because we forget about everything what is contract-wise, I don't know, professionalism describes. We forget about this. Because we really share something more than it's a paper. But yeah, players are. I've been a player. You also want to see for yourself. Everybody wants to see for themselves, and I'm sure that we'll come out with great and greater amount of work, and one step at a time. One step at a time. Thank you very much, Coach. We see each other back again, for sure tomorrow. And you, Coach, good luck on the next coming games, and hope to see you again next season here in Groningen. Thank you very much. Nou, dat was het, dames en heren. Ja, we hebben graag applaus voor bij de coaches. De laatste persconferentie van dit seizoen eindigt hier vandaag op deze mooie zaterdag. Morgen dus afscheid van de spelers om 4 uur in time-out. En volgend jaar gaan we weer gewoon door met Donar. Oftewel, tot Donar. Dat je woorden gaat moeten terugpakken als je denkt, dus je weet wat het gaat zijn, denk ik. Dus ik denk niet dat dat fijn gevoel is.